Okay. Confusion. We have reached the Sir, nursing. infusion, Hi, blood transfusion થઈ ગયું હતું ને? Blood warmer we have completed. Now precautions and nursing responsibilities remain. And ત્યાંથી બાકી ને? બાકી છે એ રેડ લાઈન છે ને પેલી Now check this is very, very important. This point, underline it. Many questions around this we have checked in you will check the client identity with two identifiers and any under પણ ખાસ underline કરો another licensed nurse. Okay, લાયસન્સ નર્સ હોય એની સાથે કરવાનું છે, RN સાથે કરવાનું છે, બરાબર. એમાં એવા ઓપ્શન હોય કે UAP એવી રીતે કઈ પણ, તો એ બધું નહીં કે રિલેટિવ ને ઇન્ફોર્મ કરીને સારી રીતના એવી રીતના ફોર્મ કરેલું હોય સેન્ટેન્સ, એવું નહીં. ટુ નર્સિસ શુડ બી અવેલેબલ ટુ વેરીફાઈ ધ component or blood before administering the blood product, and two identifier we need to check. Be sure to check the primary healthcare provider's prescription that the client has an appropriate venous access site, that cross-matching the procedures have been completed. બરાબર, બંનેનું ક્રોસ મેચ આપણે બ્લડ નું જોઈ લીધું. That an informed consent has been obtained. બરાબર, informed consent ପାଇଁ blood transfusion નું separately લેવાનું છે. That the correct client is receiving the correct type of blood, which is very, very important. For that, we need to do barcode scanning system as per the policy. Now, transfusion reaction. A transfusion reaction is an adverse reaction that happens as a result of the receiving blood transfusion. Types of the transfusion reaction include hemolytic, okay, RBC breakdown, allergy or skin itching and rashes and all, febrile, okay, sudden fever will be there, bacterial reactions like a septicemia, or transfusion associate graft versus host disease. Okay, graft versus host disease means graft we are rejecting the others donors thing. Okay, sign of an immediate transfusion reaction. Okay, whenever the reaction start, the immediate sign you can observe on the patient for within first 15 minutes. That is the chi, diaphoresis, excessive perspiration you can observe, muscle sac, back pain, chest pain, rashes. બરાબર. Allergic rashes, hives, itching, swelling, rapid fading pulse, dyspnea, cough, wheezing, pallor and cyanosis, apprehension, tingling, numbness, headache, nausea, vomiting, abdominal cramp and diarrhea. Means patient is now restless within first 15 minutes. That is the immediate sign. Sign of the transfusion reaction in an unconscious client. Weak pulse, fever, tachycardia or bradycardia, hypotension, visible hemoglobinuria, oliguria and anuria will be also present. Delayed transfusion reaction. Reaction can occur after days and years after a transfusion. Signs such as fever, mild jaundice and decreased hematocrit level. Stay with the client for the first 15 minutes of the infusion of blood and monitor the client for sign symptom of transfusion reaction. The first 15 minutes of transfusion are the most critical and the nurse must stay with the client. Vital signs are monitored every 30 minutes to 1 hour according to institutional protocol. Whatever first 15 minutes, it is important for vital signs, observe the client, assessment of the client for the blood transfusion reaction. બરાબર, એવું બધું પણ ગોળ ગોળ ફેરવીને લખી દીધું હોય. વાઇટલ સાઇન્સ ડ્યુરિંગ ધ ફર્સ્ટ 15 મિનિટ એ તમારે લેવાના તો છે જ. Later on you are going to take after 30 minutes and 1 hour.
Yes. Stop the transfusion immediately if the blood transfusion reaction is suspected. So, આપણી first action શું છે? Stop the blood transfusion. Okay. Now we are going to see the priority nursing action for this. First action, that is the stop the transfusion. Change the intravenous tubing down to the IV site and keep the IV line open with normal saline. Okay. એટલે જે થોડું ઘણું IV કેન્યુલામાં છે ને એ પણ રિટર્ન થઈ જાય એ રીતે તમારે આખું ડાઉન લઈ લેવાનું છે અને રિમૂવ કરી દેવાનું છે અને then you can administer normal saline in IV line in that particular IV line. Notify the primary healthcare provider and blood bank. Okay. First stop, then change the tubing, and third, that is the inform the primary healthcare provider. Okay, tubing પણ તમે આખી separate જ કરીને અલગ જ રાખશો blood wise. Stay with the client, observing the signs, symptom, and monitoring the vital signs as often as every 5 minutes. If you found reaction, then vitals you are going to measure every 5 minutes. Prepare to administer emergency medication as prescribed. Obtain a urine specimen for a laboratory study, perform any other laboratory study prescribed, return blood bag, tubing, attach labels for clarification, and transfusion record to the blood bank. Document the occurrence, action taken, and the client's response. It is important to document because it is the unwanted event at the hospital site. Now, circulatory overload, why it happens? Caused by the infusion of the blood at the rate too rapid to the client tolerance. Okay, if you are administering at the faster rate. Assessment: cough, dyspnea, chest pain, and wheezing on auscultation of the lung. Headache, hypertension, tachycardia, bounding pulse because of overload. Distended neck vein because of again overload. You can visible vein on the neck. Vein is visible. Slow the rate of infusion. Place the client in an upright position with the feet in the dependent position. Notify the primary healthcare provider. Administer oxygen, diuretics, okay, morphine sulfate as prescribed. Underline these things. Whenever there is a overload, circulatory overload, these are the important drugs. Oxygen is important and diuretics to reduce the load, fluid overload, and morphine sulfate to release the chest pain and congestion. બરાબર? Whenever you see chest pain and morphine, then try to select that morphine sulfate. Monitor for the dysarrhythmias. બરાબર? There is a more chance that sudden dysarrhythmias can occur. Phlebotomy also may be the method of prescribed treatment in a severe case. You are withdrawing the blood, okay, from the body. That is the phlebotomy. Now, septicemia, occurrence of the transfusion of a blood that is contaminated with the microorganism. Rapid onset of chill, fever, vomiting, diarrhea, hypotension, and shock occur in septicemia. Now, what is the intervention? First intervention, primary healthcare provider should be notified. Obtain blood culture, culture of the bag, blood bag, then administer oxygen, IV fluid, antibiotics, vasopressor, corticosteroid as prescribed. Now, another condition, that is the iron overload. A delayed. Is my voice is audible? Yes. Okay. Iron overload, a delayed transfusion complication occurs in a client who receive multiple blood transfusions, such as a client with the anemia or a thrombocytopenia or thalassemia. In India, thalassemia, which is very common, and there is a blood transfusion at the 15 days interval. Okay, so what will be the symptoms? Vomiting, diarrhea, hypotension, altered hematological values, bone deformities. Okay, our vital organs also get affected because of iron overload. What are the treatment? The deferoxamine, which is called as a chelation therapy. Deferox or deferoxamine
Administered intravenously or subcutaneously. Remove accumulated iron via kidneys. Excessive iron will be harmful to all vital organs. Okay, it will lead to the failure of that particular organ. It covers the organ from the borders. Urine turns red as the iron is excreted after the administration of deferoxamine. Treatment is discontinued when serum iron levels return to the normal. Contact primary healthcare provider immediately if a transfusion reaction or a complication of blood administration arise. આની અંદર પણ જોઈ લેજો યુરિન કયા કલરનું થઈ જાય છે રેડ. Now, disease transmission. The disease mostly commonly transmitted is hepatitis C. Majority it is common in the kidney diseases. The patient who are dependent on the hemodialysis, which is manifested by the anorexia, nausea, vomiting, dark urine, and jaundice. The symptoms usually occur within 4 to 6 weeks after transfusion. Other infectious agents and diseases transmitted by blood transfusion include hepatitis B virus, human immuno HIV, human herpes virus type 6, Epstein-Barr virus, human T-cell leukemia, cytomegalovirus, and malaria. Donor screening has greatly reduced the risk of transfusion of infectious agent. In addition, antibody testing of donor of HIV has greatly reduced the risk of transmission. That we need to take. Another that is the hypocalcemia. Citrate in the transfused blood binds with the calcium and is excreted. Assess serum calcium level before and after the transfusion. Monitor for the sign of hypocalcemia. બરાબર જે એક્સ્ટ્રા કેલ્શિયમ હશે બધું સાઇટ્રેટ બાઇન્ડ થઈને રિમૂવ કરી દેશે પણ એના ચક્કરમાં હાઇપોકેલ્શિયમિયા ના થઈ જાય that we need to check. What is the classical signs for the hypocalcemia? Prozos and joystick sign. In chaotic sign, what is happening? फेस पर टच करे तो chaotic means cheeks. બરાબર તો ફેસ ઉપર ટચ કરે ત્યારે થોડું ટ્રેમર અને ગ્રેમસ ફેશિયલ ગ્રેમસ આવશે બરાબર અને પ્રોઝ્યુમાં શું થશે बीपी कप बांधीने इन्फ्लेट करे तो તો ઇનવર્ડ સાઇડ yes. contraction થશે બરાબર and tetany, that is the convulsion like movement of the body. Tremors will be there. Slow the transfusion and notify the primary healthcare provider if sign of hypocalcemia occurs. Hyperkalemia. Store the blood liberates potassium through the hemolysis. બરાબર જ્યારે બોડીમાં બ્લડ આપવાની સાથે હાઇપરકેલેમિયા થઈ જાય છે ત્યારે stored blood liberate the potassium through the hemolysis. વધારે થઈ જાય છે hemolysis થવાના લીધે. The older the blood, the greater the risk of the hyperkalemia. વધારે સ્ટોર કરેલું છે ત્યારે વધારે risk છે hyperkalemia થવાનું. Therefore, client at a risk for a hyperkalemia, such as those with a renal insufficiency, renal failure, should receive fresh blood. Underline કરી દો અને યાદ રાખો. બરાબર? renal failure, renal diseases, renal insufficiency, renal regarding કંઈ પણ આવે ત્યારે હાઇપરકેલેમિયાનું રિસ્ક વધારે હોય બરાબર આપણે જો લેબ ડેટામાં પણ હાઇપરકેલેમિયા જોઈએ ત્યારે આપણે કયા ડિઝીઝનો પ્રોબ્લેમ વિચારીએ તરત જ કિડની ઉપર જઈએ છે કે કિડનીમાં પ્રોબ્લેમ છે એટલે હાઇપરકેલેમિયા આવે છે ઓકે તો વધારે વર્ઝન ના થાય એના માટે એને સ્ટોર્ડ બ્લડ આપવાનું નથી કયું બ્લડ આપવાનું છે ફ્રેશ બ્લડ assess the date on the blood and serum potassium level before and after transfusion. બરાબર serum potassium level patient નું ચેક કરવાનું પહેલા અને પછી monitor the potassium level and for the sign symptom of the hyperkalemia such as paresthesia, weakness, abdominal cramp. The patient will complain regarding abdominal pain, diarrhea or dysrhythmia you can observe on the cardiac monitor. Slow the transfusion and notify the primary healthcare provider if there is any sign present. Now, citrate toxicity. Citrate
the anticoagulant used in a blood product is metabolized by the liver. બરાબર બ્લડ ને એમને બેગમાં રાખી દઈએ તો શું થઈ જશે? ક્લોટ થઈ જશે. Okay, so we are adding some chemical named citrate, okay, and which is easily metabolized by the liver. But if there is any type of toxicity or reaction, rapid administration of multiple units of stored blood may cause hypocalcemia, hypomagnesemia when citrate binds calcium and magnesium. This results in a citrate toxicity, causing myocardial repression and coagulopathy. Okay? Citrate બંનેને bind કરી દે છે calcium અને magnesium ને, more chances of the hypocalcemia, hypomagnesemia. Those most at a risk individual include individuals with the liver dysfunction and neonate with the immature liver, because it is connected with the liver. The metabolism of the citrate depend on the liver maturity. If any liver disease, then the liver is not going to tolerate the citrate. If there is a preterm baby, then liver is immature. There is a more chance of pathological jaundice or physiological jaundice. Again, the liver is weak, so they are not going to handle the citrate. Treatment includes slowing and stopping the transfusion to allow the citrate to be metabolized. Hypocalcemia, hypomagnesemia are also treated with the replacement therapy. We have discussed in the pediatric when there is a G3 is present. Okay, neonate માં ધ્રુજારી હશે ત્યારે આપણે સૌથી પહેલા શું જોઈશું? Patient ના assessment માં. First, what we are going to suspect if patient is shivering, G3 is present at that time. First, we are going to assess for the hypothermia. If the hypothermia is not there, temperature is normal, then we will suspect for a hypoglycemia. The hypoglycemia suspect કર્યા પછી test કર્યું, બરાબર? Random check કર્યું તો that is also normal. The normal that is the more than 40 mg per dl glucose level, okay? And if it is less than that, then it is considered as a hypoglycemia. But if it is normal and then shivering is also present, then we need to go suspect hypocalcemia, because in calcemia, hypocalcemia, there is also sign of tetany. Okay, if the calcium level is again normal, but there is a continuous symptoms of shivering in preterm baby, then we will suspect the hypomagnesemia. Now regarding tube care, nasogastric tube, this tube is used to intubate the stomach. The tube is inserted from the nose to the mouth, that we have learned in a first year BSc nursing regarding rice tube feeding. Purpose to decompress the stomach by removing the fluid or a gas to promote the abdominal comfort. આપણે RT aspiration કરીએ છીએ, બરાબર? Decompress the stomach. You need to remember this statement. To allow surgical anastomos to heal without distension. આપણે decompress કરીશું, extra secretion, bile and everything we are going to uh, keep it out of the stomach. At that time, what will happen? It will lead to recover the end-to-end anastomosis of the intestine to decrease the risk of aspiration. Okay, if we are not decompressing it, or if we are not doing suctioning and aspiration, at that time there is a chance of risk of aspiration in a trachea to administer the medication to the client who are unable to swallow because of head injury or any unconscious client, to provide nutrition by acting as a temporary feeding tube. Okay, if the patient is unable to swallow anything, if there is any surgical condition, post-operative, the absence of gag reflex, in each this type of condition, we can give a nutrition through rice feeding to irrigate the stomach and remove toxic substances such as poisoning. If there is alkaline poisoning only, at that time we are going to irrigate the stomach. Now, types of the tubes. There are two types: Levine tube, single lumen nasogastric tube.
used to remove gastric content via intermittent suction or to provide a tube feeding. બરાબર, જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ રાઇસ ટ્યુબ ફીડિંગ આપતી વખતે એને એસ્પિરેશન પણ કરીને ત્યાં સક્શન પણ કરી શકે. Now Salem stump tube. A Salem stump tube is a double lumen nasogastric tube with an air vent pigtail used for the decompression with an intermittent and continuous suction that we will see later in the figure. Important thing, the air vent of Salem stump tube is not to be clamped and is to be kept above the level of the stomach. જે air vent છે ને open એ થોડું above રાખવાનું છે stomach કરતા. It means esophagus માં. If leakage occurs through the air vent, instill 30 ml of air into the air vent and irrigate the main lumen with a normal saline. Now, intubation procedure. Irrigation assess the placement before irrigating. Okay, before administering any fluid, also you need to assess the position. Perform the irrigation every 4 hours to assess the maintain and patency of the tube. Okay, we need to perform irrigation every 4 hourly to assess and maintain the patency of the tube. આપણે rice tube aspirate કરીએ rice tube થી gastric content, then what we are going to do? Aspirate કર્યા પછી શું કરીશું secretions નું? કલ્ચર માટે ટેસ્ટિંગ માટે મોકલવાનું. ટેસ્ટિંગ માટે કલ્ચર માટે મોકલી. પણ આપણે ઇન્ડિયામાં જનરલી શું કરીએ કે કિડની ટ્રેમાં ડિસ્કાર્ડ કરીએ છીએ ને. હા યસ ડિસ્કાર્ડ કરીએ છીએ. અહીંયા તો ડિસ્કાર્ડ કરી દઈએ છીએ આપણે. બટ સપોઝ કોઈ પણ પોઈઝન ત્યાં શું કરીએ? વાળો પેશન્ટ હોય તો કરે છે ટેસ્ટ. હા, પણ NCLEX માં શું કહે છે? કોઈને કઈ આઈડિયા? નો આઈડિયા. પાછું રિટર્ન ઇન્સર્ટ કરે છે ને. હા, કોણે કહ્યું? મને આઈડિયા છે એવો. હિમાક્ષી, હા, કરેક્ટ. ઓકે, થ્રુ આઉટ તમે RT એસ્પિરેશન નો જ્યારે પણ ક્વેશ્ચન આવે ને તો એને પાછું ઇન્સર્ટ કરી દેવાનું છે સ્ટમકમાં. જો એવું ના કરો તો પાછો આન્સર ખોટો પડે છે. બરાબર, અને એનું રીઝન શું છે? Electrolyte may be imbalance and યસ, electrolyte imbalance and metabolic alkalosis will be happen. કારણ કે તમે ગેસ્ટ્રિકના સ્ટમકનો એસિડ બહાર કાઢી દો છો. બરાબર, જેમ વોમિટિંગમાં મેટાબોલિક આલ્કલોસિસ થાય છે ને એવી જ રીતે જ્યારે તમે RT એસ્પિરેશન કરીને રિમૂવ કરી દેશો then it will lead to metabolic alkalosis. Okay, now gently instill 30 to 12. So perform irrigation every 4 hours to assess the maintain the patency of the tube. Gently instill 30 to 50 ml of water or NS depending on the agency policy with an irrigation series. Pull back on the series plunger to withdraw the fluid to check patency. Repeat if the tube flow is sluggish. Now, removal of the nasogastric tube. Ask the client to take a deep breath and hold it. Remove the tube slowly. બરાબર, ક્લાયન્ટને કહેવાનું deep breath કરો અને હોલ્ડ કરી રાખો અને પછી we need to remove it slowly, evenly over a course of 3 to 6 seconds. Coil the tube around the hand while removing it. Now, gastrointestinal tube feeding. Types of tube and anatomical placement. Nasogastric tube, NG tube. So, nose to stomach. Nasodiodinal or nasojejunal. So, nose to duodenum and nose to jejunum. Duodenum, jejunum, and ileum are the part of the small intestine. Okay. Jejunostomy, gastrostomy. See, gastrostomy means stomach and jejunostomy means jejunum. બરાબર, એમાં સ્ટોમી કરીએ છીએ તો ઓપનિંગ કરીને એબ્ડોમન પર લાઈને મૂકી દેવાનું છે.
ડાયરેક્ટ એવું આવી ગયું છે બરાબર. જેમ કોલોસ્ટોમી હોય એવી રીતે પણ સ્ટમક ની અંદર ડાયરેક્ટ ફીડ આપવા માટે છે, જેજ્યુનમમાં પણ ફીડ આપવા માટે છે. ટાઈપ્સ ઓફ ધ એડમિનિસ્ટ્રેશન. જો bolus word very common. A bolus resemble normal meal feeding pattern. Formula is administered over 30 to 60 minute period over a 3 to 6 hours. The amount of formula and dependency can be recommended by a dietitian and primary healthcare provider. બરાબર. એટલે જે પણ બોલસ છે બરાબર નોર્મલ ફીડ પેટર્નની જેમ આપવાનું. એટલે લાઈક મૂંગ વોટર છે બરાબર, તો તમે એને 30 થી 60 મિનિટ સુધી સ્લોલી, અમુક વખતે સ્લોલી આપવું પડે, તો એવી રીતે ધીરે ધીરે આપો અને 3 to 6 અવરલી અગેન રિપીટ કરીએ છીએ આપણે, જેમ આપણી નોર્મલ ફીડ પેટર્ન છે એને ફોલો કરીને. કન્ટિન્યુઅસમાં શું છે, તો ફીડિંગ ઇઝ એડમિનિસ્ટર કન્ટિન્યુઅલી ફોર અ 24 hours and infusion feeding pump regulate the flow. Cyclical feeding is administered in the daytime or a night time. બરાબર. For approximately 8 to 16 hours. Feeding at a night allow for a more freedom during the day. જેમ આપણે IV infusionમાં હતું કે total parenteral nutrition will be allowed at the night time for the freedom of the daytime. એની અંદર પણ એવું જ છે કે સાયકલિકલ જે ફીડિંગ આપવાનું છે નાઇટ ટાઈમ પ્રિફર કરે છે. And infusion feeding pump regulate the flow. Very small amount અને pediatric client ને આપવા માટે છે. Administration of feeding. Check the primary healthcare provider prescriptions and agency policy regarding residual amount. Usually, if the residual is less than 100 ml, feeding is administered. Large volume aspirates indicate delayed inner gastric emptying and place the client at a risk of aspiration. બરાબર. At that time, we need to skip the feed. Assess the bowel sound. Hold the feeding. બરાબર. બોવેલ જો લાઈક સ્ટમકમાં આપણે આપતા ફીડિંગ આપતા પહેલા કેટલું એબ્ઝોર્બ નથી થયું એ જોવું છે. રાઈસ એસ્પિરેશન કરીએ છીએ બરાબર, અને વધારે આવે છે તો બોવેલ સાઉન્ડ ચેક કરો. હોલ્ડ ધ ફીડિંગ એન્ડ નોટિફાઈ ધ પ્રાઇમરી હેલ્થકેર provider if bowel sound is absent. Position the client high fowlers to eliminate the risk of aspiration. If comatose means coma માં છે, unconscious છે, place in a high fowler and on the right side. Assess the tube placement by aspirating the gastric content. ખબર પડી છે ને, સ્ટમકમાં જ છે, સ્ટમકનું કન્ટેન્ટ એસ્પિરેટ કરીએ છીએ એટલા માટે. Measuring the pH, okay, should be 3.5 or lower because it is stomach. There is the presence of HCl. Okay, so normal pH that is the 1.5 to 3.5 per agency procedure. Aspirate all stomach content, residual, measure the amount and return the content to the stomach to prevent electrolyte imbalance unless the color or a characteristics of residual is abnormal or the amount is greater than 250 ml. બરાબર. Now warm the feeding to room temperature to prevent the diarrhea and cramps. Use an infusion feeding pump for a continuous or cyclic feeding. For bolus feeding, maintain the client in a high fowler position જે આપણે regularly આપીએ છીએ rice feeding anyway. For a 30 minutes after feeding. Use an infusion pump or allow the feeding to infuse via gravity. Do not plunge the feeding into the stomach. For the continuous feeding, keep the client in the semi-fowler position at all times. Precautions we need to take. Always assess the placement of the GI tube before initiating instilling the feeding solution, medication or any other solution. If the tube is incorrectly placed, the client is at a risk of aspiration. થોડી ઘણી બહાર આવી ગઈ હોય તો esophagus માં feed જશે and there is a more chance of aspiration. ખેંચાઈ ગઈ હોય ખાસ. Change in a feeding container and tubing every 24 hours as per the agency policy. રાઈસ ટ્યુબ છે ને એ ચેન્જ કરી દેવાની છે 24 hour. આપણે અહીંયા 48 hourly ચેન્જ કરીએ છીએ.
Do not hang more solution than is required for a 4 hour period. This prevents bacterial growth. Direct solution તે તો આપણે વાસી નથી ખાતા એવી રીતે આપણે વધારે longer period માં નથી રાખવાનું 4 hour ની નીચે underline કરી દે. Check the expiration date of the formula before administering. Shake the formula feed well before pouring it into the container feeding bag. Some feeding require the use of a bag in which the formula is added, requiring the use of bottles. That feeding tube can be attached to directly. The tubing sometimes has a Y-side connection, so a regular flush can be programmed using a pump rather than using a pistol syringe. સમજ પડી ને? પિસ્ટન વાળું પાછળથી સિરિંજની પાછળથી પિસ્ટલ દબાઈને ધક્કો નથી મારવાનો એના કરતા બેટર છે પંપ યુઝ કરવું પંપ સિરિંજ યુઝ કરવી યા પંપ વાળું કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ કરી શકો પણ પિસ્ટલ સિરિંજ નહીં. Always assess the bowel sound. Do not administer any feeding if the bowel sound are absent. Administer the feeding at the prescribed rate or via gravity flow. Intermittent bolus feeding is okay with the gravity. With a 50 to 60 ml syringe with the plunger remove. જાની નીચે પણ underline plunger remove છે અને 50 ml આપણે પણ એવી રીતે જ આપતા હોઈએ છે. Gently flush the 30 to 50 ml of water or NS depending on the agency policy. એકવાર feeding complete થઈ જાય પછી 30 ml normal saline add કરવાનું છે to irrigate the feeding tube. Complication of the feeding includes aspiration, diarrhea, vomiting and clogged tube. Tube clog થઈ ગઈ હોય, ઉપર આવી ગઈ હોય tube તો aspiration થઈ જાય. બરાબર અને diarrhea, vomiting. Aspiration, verified tube placement. Do not administer the feeding if the residual is more than 100 ml. Check primary healthcare provider prescription and agency policy. Keep the head of the bed elevated if the aspiration occurs. Suction as needed as the respiratory rate. Assess the respiratory rate, auscultate lung sound, monitor temperature for respiratory pneumonia, and prepare to obtain a chest radiograph. ખ્યાલ આવ્યો ને ટ્યુબ ખેંચાઈને થોડી બહાર આવી ગયેલી છે અને ટ્રેકિયામાં જતું રહ્યું તો એને એસ્પિરેટરી ન્યુમોનિયા થવાના રિસ્ક વધી જાય છે અને એના રિગાર્ડિંગ રેસ્પિરેટરી સાઉન્ડ જોવા મળશે. ડાયરિયા. અસેસ ધ ક્લાયન્ટ ફોર ધ લેક્ટોઝ ઇન્ટોલરન્સ. બરાબર સ્મોલ બેબીઝમાં दूध બંધ કરાવી દે છે ને diarrhea હોય ત્યારે. Okay, so we need to assess for the lactose intolerance in the patient. Use a fiber containing feeding. Administer feeding slowly and at a room temperature. Vomiting હોય ત્યારે administer feeding slowly and for a bolus feeding make feeding last for at least 30 minutes. એવું કે છે કે વોમિટિંગમાં તમારે ભલે 10 ml આપવાનું છે કે 15 ml આપવું છે તો પણ તમારે વેરી સ્લોલી 20 મિનિટ 30 મિનિટ એવી રીતે કરવાનું છે. એડલ્ટ ક્લાયન્ટ હશે એટલે લાઈક 200 ml આપવું છે તો 30 ml સુધી સ્લોલી આપવાનું છે. સિરિંજને એકદમ ઉપર કરી દેવાની નથી. મેજર એબ્ડોમિનલ ગટ. બરાબર એબ્ડોમિનલ ડિસ્ટેન્શન ચેક કરવા માટે. Do not allow the feeding bag to empty, otherwise there is a gas enter into the stomach. Do not allow air to enter into the tubing. Administer the feeding at the room temperature. Elevate the head. Administer antiemetics. Now clogged tube. Use a liquid form of medication if possible. Flush the tube with a 30 ml of water, normal saline, or as per the policy. Before and after medication administration and before and after bolus feeding. Flush with the water every 4 hours for the continuous feeding. બરાબર કન્ટિન્યુઅસ ફીડિંગ હોય ને ત્યારે 4 અવરલી ફ્લશ કરવાનું છે અંડરલાઈન કરી દેજો. 4 અવર થયા કન્ટિન્યુઅસ ફીડિંગ ગોઈંગ ઓન છે તેને સ્ટોપ કરો પછી પાછું એને ફ્લશ કરો. કન્ટિન્યુઅસ ફીડિંગમાં પણ એવું ધ્યાન રાખવાનું છે કે 4 અવરલી એ તમારે ફીડિંગ કન્ટેનર છે ફીડ છે એ પણ ચેન્જ કરવાનું છે બરાબર એને જ કન્ટિન્યુ કરવાનું. If the client vomits, stop the tube feeding and place the client in a silent position. Suction the client as needed if you found it goes into the respiratory tract.
Now, administration of the medication via nasogastric, gastrostomy and jejunostomy tube. તો શું કરવાનું છે? Priorities કઈ છે? તો પહેલામાં પહેલું છે check the order. Second, prepare the medication for administration. Third, ensure that the medication prescribed can be crushed or is, if it is capsule, that can be opened, use elixir form, means એનું powder છે એને remove એને add કરી દો, of medication if available. Dissolve crushed medication or capsule content in 15 to 30 ml of water. બરાબર? આટલા વોટરમાં ડાયલ્યુટ કરવાનું છે, આખા ફૂડમાં નહીં. Verify the client's identity. Two identifiers. બરાબર? I always remember. Explain the procedure to client. Don the gloves. See, અહીંયા gloves પહેરવાના છે ટ્યુબ ફીડિંગમાં પણ. Check tube replacement, residual content before instilling the medication and check for the bowel sound. બરાબર? એસ્પિરેટ કરશું, ખબર પડશે સ્ટમકમાં જ છે અને bowel sound જોઈશે. એના પછી શું કરશું આપણે? એસ્પિરેટ કર્યું, flush with the એસ્પિરેટમાં આવી ગયું તો પાછું ને પાછું જવા દેવાનું. પછી flush with the 30 to 50 ml of water. નોર્મલ સલાઈન. પછી એને એ જે એસ્પિરેટ કરેલું છે બધું વોશ કરી દીધું, ફ્લશ કરી દીધું. હવે કરવાનું છે પિંચ ઓફ ધ ટ્યુબિંગ. ફ્લશ કર્યા પછી બરાબર પિંચ કરીએ છીએ આપણે એર એન્ટ્રી રોકવા માટે, એની વાત કરે છે. એન્ડ અટેચ an irrigation syringe to the nasogastric tube and pour the medication into the syringe. Release the pinch on the tubing immediately and allow the medication to infuse via gravity. બરાબર? જે 30 ml છે મેડિસિન વાળું એના ગ્રેવિટી સાથે વોટરને જવા દો. Flush with the 30 to again flush. Clamp the tube for a 30 to 60 minutes, depending on the medication and agency policy. Document the administration of the medication and any appropriate information. અમુક મેડિસિન હોય કે જે તમારે ફૂડ જોડે જ આપવાની છે. Then after 5 minutes you can administer the food also. Then intestinal tubes, sir. The intestinal tube is passed nasally into the small intestine. બરાબર? છેક small intestine માં જશે. It may be used to decompress the bowel. Bowel નું content extra બધું remove કરી લે. Remove accumulated intestinal secretion when other interventions to decompress of the bowel are not effective. બરાબર? bowel empty નથી થઈ રહ્યું તો આ બધું remove કર્યા છે. The tube enters the small intestine through the pyloric sphincter. બરાબર ને? આપણને ખબર છે ને સ્ટમકમાં બે સ્ફિન્ક્ટર હોય, એક ઉપર કાર્ડિયાક અને નીચેની સાઈડ પર પાયલોરસ જોડે pyloric sphincter હોય. બરાબર? તો ત્યાંથી because of the weight of the small bag containing something at the end, એટલે જેમ મર્ક્યુરી હોય છે એવી રીતે આ મટીરિયલ છે. Types of the tube include the Cantor tube single lumen and Miller-Abbott tube double lumen. Now interventions such as the primary healthcare provider prescription and policy for advancement and removal of the tube. Position the client on the right side to facilitate the passage of the weight bag in the tube through the pylorus of the stomach into the small intestine. Can anyone tell me why right side? On which side the stomach is situated? Right upper quadrant. Left. Oh, sorry, left. Right side પર liver situated. પણ લેફ્ટ સાઈડ થી રાઈટ સાઈડ પર જવું છે ને સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન માં એન્ટર થવા માટે, એનું શેપ થોડો જે શેપ નથી, તો રાઈટ સાઈડ પર જવું પડે છે. એટલા માટે આપણે પાયલોરિક સ્ફિન્ક્ટર થી ઇઝીલી સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન માં જતું રહે એન્ટ્રીમાં, એના માટે રાઈટ સાઈડ પોઝિશન આપવાની છે. Assess the abdomen during the procedure by monitoring drainage from a tube and the abdominal gut. Do not secure the tube to the face with the tap until it has reached final placement. May take several hours in the intestine. If the tube becomes blocked, notify the healthcare provider to remove the tube and the sunken in the removed form the balloon portion of the tube with a syringe
and the tube is removed gradually. બરાબર? જેમ કેથેટરમાં બલૂન કરીએ ને એ રીતે આનો બલૂનને રિલીઝ કરવાનો છે ને પછી એને રિમૂવ કરવાની છે. 6 inches 15 centimeter every hour. ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં પણ લેન્ધી પ્રોસેસ છે અને રિમૂવ કરવામાં પણ લેન્ધી પ્રોસેસ છે. સ્લોલી રિમૂવ કરવાની છે. Now esophageal and gastric tube may be used to apply pressure against the bleeding point, like esophageal varices or esophageal vein to control the bleeding when other interventions are not effective and they contraindicated. Not used if the client has a ulceration or necrosis of the esophagus. સમજ પડી ને બ્લીડિંગ પોઈન્ટ હોય ને તો એની પર બલૂન જો ફૂલીને કોમ્પ્રેસ કરીને બ્લીડિંગ ને સ્ટોપ કરશે પણ અલ્સરની ઉપર એવું થોડું કરાશે બલૂન જેવું બરાબર એ અલ્સર ને વધારે ખરાબ થશે અને નેક્રોસિસ હશે તો એને બ્લડ સર્ક્યુલેશન વધારે સ્ટોપ કરી આપશે સો વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ યુઝ ધીસ ટાઈપ ઓફ tube in the ulceration and necrosis of the esophagus has had previous esophageal surgery because of the risk of the rupture of the esophagus. Now, sense taken Blackmore tube or a Minnesota tube. Sense taken Blackmore tube used only occasionally is a triple lumen gastric tube with a inflatable esophageal balloon. એટલે જો ટ્રિપલ લ્યુમેનમાં છે ને એક લ્યુમેનમાંથી આપણે બલૂનને ઇન્ફ્લેટ કરી શકીએ છીએ. To compress the esophageal varices. Esophageal varices એટલે મેં આગળ શું કહ્યું બ્લીડિંગ પોઈન્ટ હોય ને વેન્સ બ્લીડિંગ ઓપન થઈ ગયેલી હોય esophagus માં બરાબર ત્યાં an inflatable gastric balloon applied pressure at the cardioesophageal junction and a gastric aspiration lumen એ છે એસ્પિરેટ કરવાનું lumen છે. A nasogastric tube also is inserted in the opposite nares to collect the secretion that they accumulated above the esophageal balloon. Esophageal balloon ની ઉપરની સાઈડ જે સિક્રેશન છે ને એને રિમૂવ કરવા માટે પાછી અલગ નેઝોગેસ્ટ્રિક ટ્યુબ પણ એડમિનિસ્ટર કરી શકાય બરાબર જે એક્સ્ટ્રા સિક્રેશન જે સલાઈવા છે બ્લીડિંગ છે એ બધું બલૂનની ઉપરની બાજુ એક્યુમ્યુલેટ થયું છે તો પેલું તો ખાલી સ્ટમકમાંથી જ રિડ્યુસ કરશે હવે વચ્ચે તો બલૂન આવી ગયું તો ઉપરનું ક્યાં જશે તો અગેન વી કેન એડમિનિસ્ટર another NG tube from different nares બરાબર another nares. More commonly used in the Minnesota tube, which is modified Sangstaten Blackmore tube with additional lumen, a 4-lumen gastric tube for aspirating esophageal secretion. બરાબર આ જે આવશે ને મિનેસોટા એની અંદર શું છે એડિશનલ પણ છે એને મોડિફાઈડ વર્ઝન છે શેનું તો સેંગસ્ટેટન બ્લેકમોરે ટ્યુબનું અને એમાં ઇસોફેગસમાં બલૂનની ઉપરની સાઈડના સિક્રેશન પણ એ રિમૂવ કરી શકે છે. A radiograph of upper abdomen and chest confirm the placement. Intervention check patency integrity of the balloon before insertion. બલૂન લીક ના થતો હોય બરાબર પેટન્સ લેબલ each lumen કે શેમાંથી શું કરવાનું છે બરાબર. Place the client in the upright position, couldered position. Immediate after insertion, prepare for radiography and placement verification. Maintain head elevation once the tube is placed. Double clamp the balloon port to prevent air leak. બરાબર? And maintain the pressure on the esophagus. Keep the scissors at the bedside at all the time and monitor the respiratory distress. If it occurs, cut the tubes and deflate the balloons. આખું G ને bracket કરી દો. Very, very important. બરાબર? કે એવું કે લાઈક આવી રીતના ટ્યુબ લગાયેલી છે બલૂન છે બલૂન વાળી ને એવી રીતે કંઈ પણ ડિસ્ક્રિપ્શન હોય અને પછી હોય કે શું રેડી રાખશો બેડ સાઈડ પર બરાબર તો સીઝર બરાબર સીઝર ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ ઇન ધીસ સ્ટેટમેન્ટ એન્ડ ઇન ધીસ ટોપિક ટુ ઓકે અને જ્યારે પણ એમ લાગ્યું કે થોડુંક પણ એવું ગયું તો તરત જ કટ કરી દેવાનું છે વિથ ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી ઇન્ટરવેન્શન્સ છે બરાબર રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ થતું હોય to prevent ulceration and necrosis of the esophagus release the esophageal pressure
and interval as prescribed and as per the agency policy. હવે ઘણું પેશન્ટ કોઈ એવું છે કે જેને બ્લીડિંગ પોઈન્ટ્સમાં છે, અલ્સરેશન છે, થોડીક નેક્રોસ થયેલી છે, તો એવા પેશન્ટમાં પણ તમે આ યુઝ કરો, પણ થોડા ઇન્ટરવલે એને રિલીઝ કરો. બરાબર, પ્રેશર રિલીઝ કરો તો ત્યાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન થાય. મોનિટર ફોર ધ ઇન્ક્રીઝ બ્લડી ડ્રેનેજ which may indicate persistent bleeding. બરાબર, જે બ્લડી ડ્રેનેજ છે તો આપણો બલૂન એટલો ઇફેક્ટિવ રહ્યો નથી. ઇફ ધેર ઇઝ એની રપ્ચર ઓફ વેરિસિસ, એટલે વેઇનનું કોઈનું વધારે મોટું રપ્ચર થઈ ગયું છે. મોનિટર ફોર ધ સાઇન ઓફ ઇસોફેજિયલ રપ્ચર which include a drop in the blood pressure, increased heart rate and back and upper abdominal pain. બરાબર, અંડરલાઈન કરી દો, ઇસોફેજિયલ રપ્ચરના સાઇન છે. Drop in blood pressure થશે કેમ? Because there is a blood loss. Heart rate increase થશે કેમ? કારણ કે blood loss થાય છે તો compensate કરવા માટે ટેકિકાર્ડિયા તો થશે જ, કે બધા ઓર્ગન ને આખી બોડીને બ્લડ એને પહોંચાડવાનું છે એટલા માટે. ઓકે, and back and upper abdominal pain, it is the nearer portion when there is a bleeding is going on, so it will be pain. Esophageal rupture is an emergency and sign of esophageal rupture must be reported primary healthcare provider immediately. બરાબર, છેલ્લો જે પોઈન્ટ છે એ પણ આખો બ્રેકેટ કરી દેજો. Now, lavage tube used to remove the toxic substances from the stomach. બરાબર, કે ક્યારે યુઝ થાય છે? કે જ્યારે કોઈ પોઈઝનિંગ થઈ ગયું ત્યારે. Types of tube, એની અંદર levacuator. The levacuator is an orogastric tube with a large suction lumen and smaller lavage vent lumen that provide continuous suctioning. Irrigation solution enters the lavage lumen while stomach contents are removed through the suction. બરાબર, બે પ્રોસેસ જોડે થશે. Evalved tube, a single lumen છે આની અંદર. Large tube used for the rapid one-time irrigation and evacuation. એક જ વાર અંદર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો નોર્મલ સલાઈન અને તરતના તરત આપણે ગ્રેવિટી સાથે યા તો સક્શન સાથે ઇવાક્યુએશન કરો. Now, urinary and renal tubes. Types of urinary catheter. Single lumen, જે આપણે રેડ કલરનું જોઈએ છે, usually used for the straight catheterization to empty gland's bladder, obtain sterile urine specimen and check for the residual amount of urine after gland void. Very, very important. બરાબર, યુરિનરી બ્લેડરનો ટોન જતો રહ્યો હોય અમુક એજ પછી, બરાબર, ને આપણે જોવું છે કે ભાઈ બ્લેડર કમ્પ્લીટલી એમ્પ્ટી નથી થતું, તો when we are telling to the client to pass the urine and later on we will again do red color catheterization and check how much amount is remain inside the bladder. Paraplegia patient also utilizing it regularly. Now, double lumen used when an indwelling catheter is needed for continuous bladder drainage. જે આપણે પોસ્ટ ઓપરેશન વાળા પેશન્ટમાં એડમિનિસ્ટર કરીએ છીએ એની વાત છે. One lumen is for drainage and other is for balloon. અંદર balloon inflate કરેલું હોય. Triple lumen used when the bladder irrigation and drainage is necessary. One lumen is for instilling the bladder irrigation solution. One lumen is for the continuous bladder drainage, and third is for the balloon. Strict aseptic technique is necessary for insertion and care of catheter. Otherwise, there is a more chance of having a UTI. Routine urinary catheter care. What we should do? Use gloves and wash the perineal area with a warm soapy water. With the non-dominant hand, pull back the labia or a foreskin to expose the meatus. In adult male, return the foreskin to its normal position after cleaning. Cleanse along the catheter with the soap and water. Anchor the catheter to the thigh. Maintain the catheter bag below the level of bladder always. આવું ખાસ કહેવું પડે ઓલવેઝ. ખાસ કરીને મૂવિંગ અને શિફ્ટિંગ વખતે શું કરી દઈએ? કેથેટરને લઈને બાજુમાં મૂકી જ દઈએ પેશન્ટને. એવું કરવાનું
નથી, below રાખવાનું છે. Ureteral and nephrostomy tube, બરાબર? ureter હોય ને એ, અને અધરવાઇઝ nephron થી stomy કરેલી tube. Never clamp the tube. Okay, બધું બ્લોક થઈ જશે અને હાઇડ્રોનેફ્રોસિસ થવાના ચાન્સીસ રહેશે. યુરિન નેફ્રોન ની અંદર કલેક્ટ થશે. તો નેવર ક્લેમ્પ. Maintain patency. Irrigate only if prescribed by primary healthcare provider using a strict aseptic technique. A maximum of 5 ml of sterile NS is instilled slowly or gently to irrigate it. If the patency cannot be established with the prescribed irrigation, notify the primary healthcare provider. એટલે મીન્સ ઇન્સર્ટ કર્યું પણ પાછું એટલું આવ્યું નથી 5 ml જેટલું, તો ખાસ પ્રાઇમરી હેલ્થકેર પ્રોવાઈડરને કહો, અંદર રિટેન ના થઈ જવું જોઈએ. કેથેટર ઇન્સર્શન એન્ડ રિમૂવલ. સોઈ નથી ગયા ને? ના, ચાલો. આ એકચ્યુઅલી યુરિન કેથેટર વાળું કોમ્પ્લેક્સમાં નથી આલ્યું અમારી બુકમાં, બટ તમારા નથી? આગળ એક જે ચેપ્ટર છે ને યુરિનરી બોવેલ એલિમિનેશન વાળું એમાં છે. હા હા, એમાં કઈ વાંધો નહીં, આમાં તો દેખે છે, આમાં વિઝિબલ તો છે ને આખી સ્ક્રીનમાં. યસ યસ છે. જોઈ લો ને તો જોડે. If the client has a ureteral or nephrostomy tube, monitor output closely. Urine output of the less than 30 ml per hour or lack of output for more than 15 minutes should be reported primary healthcare provider immediately. So many times I have repeated that it is very critical condition if it is less than 30 ml per hour urine output હોય તો. ICU માં આપણે અવરલી નોટ કરતા હોઈએ છીએ. રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ ટ્યુબ, બરાબર? તો એની અંદર છે એન્ડોટ્રેકિયલ ટ્યુબ. The endotracheal tube is used to maintain the patent airway. Endotracheal tube are indicated when the client need a mechanical ventilation. If the client requires an artificial airway for a longer than 10 to 14 days, a tracheostomy may be created to avoid mucosal or vocal cord damage that can be caused by the endotracheal tube. બરાબર? If it is for a longer period, then tracheostomy is required. The cuff located at the distal end of the tube, when inflated, produces a seal between the trachea and the cuff to prevent aspiration and ensure delivery of a set tidal volume when mechanical ventilation is used. The inflated cuff also prevent the air from passing to the vocal cord, nose and mouth. બરાબર? એ બરાબર ચોંટાડી દે ટ્યુબને એર એન્ટ્રીમાં. The universal adapter enables attachment of the tube to mechanical ventilation tubing or other types of oxygen delivery system. Types of the tube, that is the orotracheal or nasotracheal. Orotracheal tube inserted through the mouth allows use of the larger diameter tube and reduce the work of the breathing. હોય છે ને ટ્યુબની પાછળ 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, બરાબર? This is the 4.5 ID એવું લખેલું હોય તો that is the internal diameter. એટલા diameter માંથી air enter થશે. As the baby is small or at that time 2.5 and 3. Indicated when the client has a nasal obstruction or a predisposition of to epistaxis. કોઈને history છે કે epistaxis repeatedly થાય છે. Okay, so avoiding that. Uncontrollable, uncomfortable and can be manipulated by the tongue, causing airway obstruction. બરાબર? મોઢામાં હોય તો ના ગમે, તો આમાં ટંગની સાથે પણ થોડું ટ્યુબનું મેનિપ્યુલેશન થઈ જાય. Causing airway obstruction. Oral airway may be needed to keep the client from biting on the tube. By mistake, also there is a chance of biting. Nasotracheal tube inserted through a nostril
This smaller tube increases resistance and the client's work of breathing. If used, is avoided in client with the bleeding disorder. બરાબર? It is more comfortable for client and the client is unable to manipulate tube with the tongue. કારણ કે નાકમાંથી છે તો એટલું manipulation કરતા નહીં. Intervention. Placement is confirmed by the chest X-ray. Form. Correct placement is 1 to 2 centimeter above the carina, that is the part. Assess the placement by auscultating both the side of the chest while manually ventilating with the resuscitation or ambu bag. If the breath sound and chest wall movement are absent, is the left side and the tube may be in the right main stem bronchus. બરાબર both side ની chest rise and fall થવી જોઈએ. Perform auscultation over the stomach to rule out the esophageal intubation. If the tube is in the stomach, louder breath sound will be heard over the stomach than over the chest. બરાબર ને? એર જશે સ્ટમકમાં. તો સ્ટેથોસ્કોપ થી તમે સાંભળો ને ત્યારે પુશ કરીને 2 ml એર જેવું તો તમને લેફ્ટ સાઈડ ક્લિયર કટ એર સાઉન્ડ સંભળાય. There is a chance of abdominal distension. Secure the tube with the adhesive tape immediately after intubation. Monitor the position of the tube at the lip and the nose. Mark કરી શકો. Monitor the skin and mucous membrane. બરાબર ડેમેજ ના થાય એના માટે. Suction the tube only when needed. The oral tube needs to be moved to the opposite side of the mouth daily to prevent the pressure and necrosis of the lip and mouth area. જો તમે oral intubation tube છે તો એને move કરતા રહેવાનું છે daily. Prevent a nerve damage. Facilitate inception and cleaning of the mouth. Moving the tube to the opposite side of the mouth should be done by 2 healthcare providers. Prevent dislodgement and pulling or a tugging of the tube. Suction, coughing, and speaking attempts by client place extra stress on the tube. Can cause dislodgement. Assess the pilot balloons to ensure that the cuff is inflated. Maintain cuff inflation, which create a seal and allow complete mechanical control on the respiration. Monitor the cuff pressure and at least every 8 hours as per the agency procedure to ensure that they do not exceed more than 20 mm of Hg. બરાબર નહીં તો પછી ત્યાં આગળ necrosis થઈ જશે. Minimal leak or occlusion technique are used to cuff inflation to check the cuff pressure. A resuscitation ambu bag needs to be kept at બરાબર આને underline કરી દેજો આનો question પૂછાય છે. બરાબર intubation હોય ત્યારે resuscitation bag side ઉપર રાખવું. A client with an endotracheal tube and tracheostomy. Now minimal leak technique. This is used to cuff inflation and checking cuff pressure for the cuff without a pressure relief valve. Inflate the cuff until a seal is established. No harsh sound should be heard through the stethoscope placed over the trachea. When the client breathes in, but a slight air leak on the peak inspiration is present can be heard. The client cannot make a verbal sound and no air is felt coming out from the client's mouth. An occlusion technique માં શું કરે છે તો this is used to cuff inflate and check the cuff pressure for the cuffs with the pressure relief valve. Provide an adequate seal in the trachea at least lowest pressure possible cuff pressure. Use the same procedure at the minimal leak technique. બરાબર અને without the air leak. એના પછી છે extubation that we will learn tomorrow. Tracheostomy. Do you have any query in today's session?
No, ma'am. Dhrumi, Himakshi, do you have any query? No, No, ma'am. ma'am. Okay. Bye. Good night. Good night, ma'am. Thank Thank you, ma'am.